ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററും ഡിഫറൻഷ്യേറ്ററും തന്നെയാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ലോ പാസ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സാധാരണ ഒരു RC നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ ബട്ട് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സർക്യൂട്ടിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ നമുക്ക് ഈസിലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഫിൽറ്ററിങ് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഗെയിൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂട്ടി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ലോഡിങ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫിൽറ്ററിങ് റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ RC ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും. സോ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ? ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ. ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. എന്താണ് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ റിസീവർ സൈഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ നെയിം തന്നെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസീനെ മാത്രമാണ് അത് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീനെ അത് കടത്തി വിടില്ല. ആ ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലോ ടു പാസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ്. ജനറലി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നോയ്സാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിപ്പം വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്, നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പോൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്കറിയാം ലോട്ട്സ് ഓഫ് നോയ്സ് ഉണ്ട്. ആ നോയ്സ് കോമ്പണൻസോടെ അതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻ്റാണ് ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസീവർ സൈഡിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസീനെ, ആ നോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻറ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീനെ മാത്രം അലോ ടു പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട്, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററുകൾ. ദെൻ ലൈക്ക് ഇപ്പം ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക LPF എന്നാണ്, ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവിങ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ. What is band pass filter? A particular band ഫ്രീക്വൻസീനെ മാത്രം അലോ ടു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ഒക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ചാനൽ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ റേഡിയോകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ട്യൂണറുണ്ട്. ആ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പം 193.4, 91.9, റേഡിയോ മാംഗോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചാനലുകൾക്ക് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലോ ടു പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ റേഡിയോയുടെയൊക്കെ ട്യൂണിങ് സർക്യൂട്ടിൽ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ. പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനെ മാത്രം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് or band stop filter, BSF എന്നോടെ പറയാറുണ്ട്. ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ എന്നോടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന 4 ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ, ദറ്റ് ഈസ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. Low pass filter. Using operation amplifier you can made a low pass filter. അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓപ്പാമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും, ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ട്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവിങ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്. സോ ഇത് രണ്ടോടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഈസ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്. അതായത് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആൻസർ ദിസ് ഈസ് മൈ വി ഇൻ, ദിസ് ഈസ് മൈ വി ഔട്ട്. ഇതിന് അക്രോസ് ഔട്ട്പുട്ട്, കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് സിംപ്ലി വർക്ക് ആസ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ വർക്ക് ആസ് എൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ടു, ഇൻ്റഗ്രേറ്ററായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. ഇത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്. സോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. RF, R1, ground, and this is my V1. Okay. Let this point is V1. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി V1 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്? Gain of this circuit, this is amplifier circuit and its gain is 1 plus RF by R1, because we know that this is an non-inverting amplifier, ആണ്. So its gain is 1 plus RF by R1. But my actual input is Vin. Vin ആണ് എൻ്റെ actual input. What is V1? So Vin is my input. So this is my filtering circuit. This is my filtering circuit. This is my that op-amp side is my ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന V1 ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ട്. ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് and this is output. What is output? V1. and V1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? So V1 we can say it like V in input into the resistance offered by this capacitor divided by the total resistance. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു V1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് V in ടു ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ V in മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ വി ആർ ഗിവൺ എ കപ്പാസിറ്റർ. So we can say that there is a capacitive reactance. Okay, so we can say that this is Xc divided by the total resistance, that is R plus jXc or Xc. You can say that R plus Xc. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് നിങ്ങൾ ഈവൻ +2 ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Xc ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്
1 by omega c, where c is the capacitance, omega is the angular frequency, input frequency. Omega is the input angular frequency and c is the capacitance. So അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി നോ ദാറ്റ് when omega is increased, that is input frequency is increased, xc will start to reduce. The capacitive reactance start to reduce. Okay, so this is, ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് സർക്യൂട്ട്? ദറ്റ് ഈസ് V1, and V1 is nothing but Vin into this resistance offered by the capacitor, that is Xc divided by R plus Xc. Okay, and Xc is nothing but 1 by omega c, and there is a okay, there is a cutoff frequency for the filter. Okay, what response we are expecting from this filter circuit, low pass filter circuit? ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് റെസ്പോൺസാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം കടത്തിവിടണം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ കടത്തിവിടാൻ പാടില്ല. സോ ഇൻ എ ഫിൽറ്ററിംഗ് സർക്യൂട്ട് we are expecting a response like this. Ideally നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഗെയിൻ കർവ്. ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഗെയിൻ കർവ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൺസിഡർ 0 hertz to that is the cutoff frequency. Let the cutoff frequency is FH, higher cutoff frequency, and the gain response should be like this. That means the gain will be almost constant up to this cutoff frequency. This is the cutoff frequency. After that cutoff frequency, the gain will be 0. That means there will be no output after the cutoff frequency. This is the ideal response we are expecting from a low pass filter. A low pass filter inde ideal response ennu parayunna ingeneyanu. But practically it is not like that. Practically we will get, if we having a first order low pass filter, we will get a response like this. We will get a response like this. Okay, this is practical circuit. First order filter എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് ഞാൻ ലേറ്റർ ഓൺ പറയാം. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ 3 dB gain or 70.7%, approximately 70% of the gain is taken as the cutoff frequency, like that. Okay, so this is the response we are expecting from a low pass filter. ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്. Okay, so we know that there is a there is a cutoff frequency, and this cutoff frequency that is angular cutoff frequency is nothing but 1 by RC. Okay, if there is an RC circuit, then 1 by RC is the cutoff frequency. Even it's low pass or high pass, 1 by RC is the cutoff frequency. So we know that V1 is nothing but Vin into Xc by Rxc, and we know that Xc is equal to 1 by omega c. So we can rewrite the equation Vin 1 by omega c
divided by R plus 1 by omega c. Okay, and omega c we are multiplying like this, then we can rearrange this equation, then we will get 1 plus omega R. Okay, 1 plus 1 by 1 plus, കാരണം ഈ 1 by omega c denominator and numerator വരും, then cross multiply this, then we will get like this. This is V1. So what is the gain of the entire circuit? That is V1 by Vin. If we take modulus gain, that is root mean square value എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get a equation like that, 1 divided by root of 1 plus omega square r square c square എന്ന് കിട്ടും. So that is 1 by RC is omega c, so that means omega by omega c the whole square. You will get an equation like this. Okay, so this is the response we got from a low pass filter, and from this we know that what is the gain of that filter. This is only the gain of the filtering circuit, gain of filter, gain of filter ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Gain of that amplifier circuit is nothing but 1 plus RF by R1, because this is a non-inverting amplifier. Okay, so from this equation we know that this is omega c is the cutoff frequency, 1 by RC is omega c, omega by omega c the whole square. When the omega is, that is the input frequency, where omega is the input frequency, if omega is very much lower value than omega c, okay, let the omega c value is 1 kilohertz or something, and the omega is 100 hertz, let this is 100 hertz or 10 hertz, for example it is 10 hertz, very much smaller value from this omega c, then what will be the gain? Then the gain will be omega is 10 and omega c is 1000, then 10 by 1000, that is 0.01, that is its square value is very compared to 0 value, very much smaller than 1. So then we can get the gain is 1, root of 1 plus 0, that is root of 1 എന്ന് പറയുന്ന 1 തന്നെയാണ്. So the gain will be 1. So if we are given a very much lower frequency to that circuit, the gain of the filtering circuit will be, this gain of the filtering circuit will be 1. That means whatever the input, that will be get in the output of this filtering circuit, that is V in the net V1 negative. Okay, let my input frequency is very much higher, then from that equation we can say the frequency response. If the input frequency is very much higher, let the previous example I taken the value of cutoff frequency as 1 kilohertz, that is 1000 hertz, and let I am given 100,000 hertz as input frequency as 100,000. Okay, so then or we can say that this is 10,000. Okay, for example this is 10,000, the cutoff frequency is 1000 and the input frequency is given as 10,000. So omega is 1000 and omega is 10,000 and omega c is 1000, then 10,000 by 1000 is 10, then 10 square value is 100 plus 1, root of 100 and 1 we can take as 100, then 10, then the gain is 1 by 10. So the gain value is reduced that much. That means if the input frequency is very much higher than the cutoff frequency, then the gain of the circuit will be reduced. Okay,
that is how the filtering happening in this RC circuit. Okay, so in a low pass, this is non-inverting low pass filter. In a non-inverting low pass filter, the gain, this filtering is happening in the preliminary stage, that is first stage, and the amplification is happening in the second stage. So the total gain of the circuit is nothing but this gain of the filtering circuit multiplied by the gain of the amplifier circuit. Consider A is the gain of A1 is the gain of the filtering circuit, and A2 is the gain of that amplifier circuit. Then A1 multiplied by A2 is the total overall gain of the total circuit. Okay, so hope this is clear. So from that equation we know that this is a low pass filter, simply a low pass filter. Clear ആയോ നിങ്ങൾക്കിത്, ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? Am I clear? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, കാരണം ഫിൽറ്ററിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ circuit, and also we can make a low pass filter or whatever the filter we can using by this inverting amplifier. This is non-inverting amplifier because we are going to a filtering circuit plus an amplifier circuit. Okay, so how we make an inverting LPF, inverting low pass filter? We already discussed the integrator circuit. Can be slightly modified the integrator circuit to make us a low pass filter. Okay, so my non-inverting terminal is grounded. I am applying Vin into the inverting terminal, and this is the resistor. This is a capacitor. This is simply an integrator. Simply this is an integrator. Okay, so what is the integrator circuit do? Let this is the capacitive reactance is Xc. Let the capacitive reactance is offered by the circuit is Xc. Xc is, we know that 1 by omega c, where omega is the input frequency, angular frequency, and the c is the capacitance of the circuit. Okay, so what is the gain of the circuit? Gain of the entire circuit, V out by V in, is nothing but minus Xc divided by R, isn't it? This is the gain of the circuit. Consider if the Xc is very much higher value, Xc is very much higher value, then the gain of the circuit is also higher. Hope this is clear. If Xc is very much higher, then the gain of the circuit. When the Xc is higher, when omega is smaller. Okay, so if omega is higher, let omega is higher, then Xc is lower. When Xc is lower, the gain is also very much lower from this equation. Okay, so for higher frequency, the gain is very much lesser. If omega is lower, Xc value will be higher, then gain will be higher. So the lower frequency, the gain is higher. So that is a low pass filter. That is low frequency, the gain is very much higher. For higher frequency, the gain is very much lesser. Okay, so but in a practical filtering circuit, we are not given this type of a circuit. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ല കൊടുക്കുക. വി ആർ പുട്ടിങ് ആൻ അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റർ ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ആർ
and this is R1. എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അഡീഷണലി റെസിസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നത്? കൺസിഡർ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു ഡി സി വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 10 ഹെർട്സ് 1 ഹെർട്സ് അതുപോലത്തെ വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എക്സ് സി വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഹയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ, only the capacitor is here. Okay, at that time what will happen? The gain is very much higher. Xc is very much higher value. When Xc value is very much higher, it will goes to saturation. The output will be goes to saturation. സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും. കാരണം എന്താ, അത്രമാത്രം വലിയൊരു ഗെയിനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, compared to this we can say that this is an open like circuit ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക. കാരണം അത്രമാത്രം വലിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു 1 ഹെർട്സ് 2 ഹെർട്സ് 5 ഹെർട്സ് 10 ഹെർട്സ് വാല്യൂവിലൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the gain will be very much higher value, so gain will be almost like an infinite gain. Okay, for very higher frequency, if there is no resistor here and if we are applying a very much higher frequency like megahertz range of frequency, what will happen? This circuit will be act as a short circuit. When this circuit is act as a short circuit, what will be the output voltage will be 0, because here there is a virtual ground concept, so this voltage is directly different to the output voltage, so the output voltage will become 0 voltage. So the output voltage will goes to 0 voltage and an infinite voltage or very high amplification if there is no resistance is connecting across the input and output. Okay, so we are in practical circuit, we are in ideally it will work, but in practical we are put an additional R resistor in between this input and output or the feedback circuit. So what will be the effective the feedback resistance? Effective feedback resistance will be the sum of this Xc and R, the effective sum of the Xc and R. So due to this presence of this extra resistor, it will not goes to the output will not go to infinite and 0 voltage. It is in between. So in practical circuit for low frequency and high frequency, if the circuit need to be work, we are putting an additional resistor. Okay, clear ayo? Clear ayo? റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആവുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആവുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ ആവുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ദ എക്സി ദ കപ്പാസിറ്റീവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ 1/ωc. ഓക്കെ, ഇഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി മച്ച് ഹയർ, what will happen? Frequency is infinite value, then what will happen? Xc will be goes to 0 value, then there is no resistance, it will be act as a short circuit. It's like that. Clear aya? Okay, hope nobody is having any doubt. Okay, clear. So I just given the response. So we can either make this low pass filter using an inverting amplifier or non-inverting amplifier. Okay, for non-inverting amplifier there is a filtering circuit and a non-inverting amplifier, but in the case of inverting low pass filter there is no such the amplification and the filtering is happening
within that operation amplifier circuit. Okay. മറ്റേ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഫിൽറ്ററിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് നടത്തിയത്. ബട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. സോ ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലി വർക്ക്. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട്, then how to make a practical low pass filter using that circuit. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ റെസിസ്റ്റർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓർഡറിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. സോ വേഴ്സസ് റെസ്പോൺസ്, അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഓർഡർ മാറുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് ദ ഐഡിയൽ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാതെ. Okay, this is frequency versus gain curve. So okay, this is the ideal response and this is the cutoff frequency. Okay, so in the case of first order filter, I just draw the response like this. This is the first order filter response. When the second order filter is there, what is second order filter? What is the ordering of filter? If we put an additional RC circuit here, I am putting an additional RC circuit here, then it will be, its ordering will be increased. This is first order. If we put an additional RC circuit in front of this circuit, we will get we can increase the ordering of the circuit. Ordering നമുക്ക് increase ചെയ്യാം. If we put additional filter, then its response will be like this. This is second order filter response. Okay, response of the second order filter. And we can also see the third order filter. This is the response of third order filter. So the order increase, it will matches with the ideal response. So this is the ideal response. Ideal response. Okay, so ordering increases close to ideal response. Okay, so the how we can be increase the order. This is an RC circuit. This is RC. Again, if there is an RC circuit, this is R1 C1, this is R2 C2. This is second order, and it's given to an amplifier circuit. We can easily given to. This is order 1. This is, if we coupled two RC circuit, this is order 2. Then what will be the cutoff frequency? The cutoff frequency, higher cutoff frequency from this is a low pass filter. So 1 by 2 pi root of R1, R2, C1, C2 is the cutoff frequency. If R1 is equal to R2 and C1 is equal to C2, then the cutoff frequency FH will be, if R1 is equal to R2 and C1 is equal to C2, then 1 by 2 pi
root of r square c square. It's we can say that simply it is 1 by 2 pi rc. fh is equal to 1 by 2 pi rc. If r1 is equal to r2 and c1 is equal to c2, we can be simply like that. If we can having a third order filter, then we can have an additional r2 c r3 c3. If r1 is equal to r2 is equal to r3 is equal to r and c1 is equal to c2 is equal to c3, then we can be say that 1 by 2 pi rc cutoff frequency will be 2 pi rc. Otherwise, if is all are different, fh will be 1 by 2 pi cube root of r1 r2 r3 c1 c2 c3. Okay, so this is so the order increases, its characteristics get closer to its ideal response. That is the thing we are getting from this thing. Okay, so we studied low pass filter, and low pass filter is a very important filter as far as the communication requirement is concerned, because in almost any communication circuit, if we can see any communication circuit, we can see a low pass filter. കാരണം ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും നോയ്സ് എവിടെയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു എലിമിനേറ്റ് ദറ്റ് നോയ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിലാണ്. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഓർഡറിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പാരലലായിട്ടുള്ള ആർ സി, ഇപ്പം നമ്മൾ പാരലൽ ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിലാണല്ലോ നമ്മൾ വെച്ചത്, ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ. ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇതാണല്ലോ എഫക്റ്റീവ് 1 by 2 pi ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം സി ആർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇഫ് വി ആർ പുട്ടിംഗ്, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് we can improve the ordering of that filtering. Okay, so എന്താണ് ഓർഡറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എന്താണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ക്ലോസർ ടു ഐഡിയൽ റെസ്പോൺസ് ആക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. Then we can also go for high pass filter. High pass filter is nothing but it's we can say that it's a differentiator. Low pass filter integrator ആയിരുന്നു, high pass filter differentiator ആണ്. So if we having a non inverting high pass filter HPF, so simply filtering circuit, that is we can having an RC circuit. Here the resistor is connecting to the parallel circuit, parallel circuit. This is V in input voltage, this is the output voltage, this is V1, and this circuit is given to a non-inverting amplifier. Simply this will be act as a high pass filter. Okay, so this is a non-inverting high pass filter. So this is RF, R1, okay. So this is simply we can say this is the amplification circuit. And this is the filtering circuit. Okay, amplifier circuit, we know that this gain is 1 plus RF by R1 because it's a non-inverting amplifier, and we can so we can looking that filtering circuit gain.
Okay, so while we go through the filtering circuit, this is RC circuit. We know that what is the reactance offered by the capacitor is nothing but Xc is nothing but 1 by omega c. And what is V1? So we can say that V1 is equal to V in into R by R plus X. Okay, so the gain of the circuit is nothing but V1 by V in, gain of the filtering circuit R by R plus X is nothing but 1 by omega c. Okay, so by cross multiplying this thing, you will get R omega c 1 plus R omega c. Okay, that is the gain. And if we take the modulus of the gain, that is root mean square value, if we take, then you will get plus omega c divided by omega. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ദ ഒമേഗ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു വരുന്നത്. ഒമേഗ സി ഈസ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ഒമേഗ സി ഈസ് 1 by RC. Okay, so here it is working as a high pass filter. എങ്ങനെയാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക? ഒമേഗ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് 1 by RC ആണ്. ഒമേഗ is the input frequency. Okay, if the input frequency is very much higher value, consider omega value is very much higher than omega c. Omega is very much, that is input frequency is that omega is very much higher than omega c, that is higher frequency, higher input frequency. Okay, then what will be the gain? Omega is very much higher value, then this component will be is lesser than 1. Omega is very much lesser than 1, so the gain of the circuit will be 1. Then at that time gain is approximately 1. Let the omega is very much smaller than omega c, lower input frequency. Okay, from this equation we can say that if omega is very much lesser than omega c, then this value is a higher value. Then whenever this value is higher value, let this is a 10 or this value is 10 or 15 or 20 like that, then we will get a gain value is very much lesser than 1. Gain is very much lesser than 1. Okay, so for higher input frequency gain is approximately 1. For lesser gain, for lower input frequency the gain is approximately very much lesser than 1. So its response for a high pass filter, its response is like this. While we draw that frequency versus gain curve, its response is like this. This is the lower cutoff frequency, and from 0 Hz to lower Hz the gain is 0. After that there will be a gain. Okay, but in the case of ideal, this is practical response, it will be like this. When we increase the order, it will be like this. It will be like this. Okay, so for this is for ideal response.
ideal response, and this is for first order filter, and this is for second order filter, and this is for third order filter. Okay, and the cutoff frequency is nothing but the same as 1 by 2 pi RC, or if we write in the form of omega L, it is 1 by RC cutoff frequency. Okay, this is in the form of angular frequency, this is general frequency. Okay, so this is a high pass filter, and for the case of an inverting high pass filter, inverting high pass filter using inverting amplifier, high pass filter using inverting amplifier. How we can be draw the circuit? Okay, so this is negative, this is positive, so that in non-inverting terminal is grounded. Here I am applying input to the inverting terminal, and here we can say that this is R. Is simply a differentiator circuit. And this is the output voltage, and this is the input voltage, and this is the capacitor. Okay, so its cutoff frequency is 1 by this lower cutoff frequency is 1 by 2 pi RC, or omega L is 1 by RC. Okay. Okay, hope this is clear. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Okay. Okay, then we can go for a next filter, band pass filter. Band pass filter particular ബാൻഡിനെ മാത്രം കടത്തിവിടാനുള്ള ഫിൽറ്ററിനാണ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോ പാസ് ആൻഡ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. Why is a combination of a low pass and a high pass filter? The band pass filter response, the frequency response is like this. Frequency gain का. It will allow to pass a particular frequency band, and like this. So let this is 0, this is FL, and this is FH, cutoff frequency. Okay, so response is it will allow to pass this band, only this band. ഈ ബാൻഡ് അലോ ടു പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ is mainly divided into two according to their quality factor. ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, വൈഡ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് നാരോ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ. എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് വിത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ലെറ്റ് ഐ ഹാവിങ് എ HPF with cut off frequency FL. Then what will be its response? Its response will be, it will only allow to pass
its response will be like this. Frequency gain. Okay, I have this response, and I am given the output of this high pass filter into a low pass filter. With the cutoff frequency FH, cutoff frequency. അതായത് ഈ സിഗ്നലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി FL എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. സോ അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററുള്ള വിത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി FH എന്ന് പറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളു. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി the response will be like this. So ഇത്രയും സിഗ്നലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിയത്. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ദിസ് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി FL ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് FH, and this will not allow to flow. So the effective response will be like this for a band pass filter. Okay, so what will be the effective network circuit if I am having a high pass filter with cutoff frequency FL and series connection. There is another low pass filter is connecting to the output of the high pass filter with the cutoff frequency FL. So initially I am given the entire spectrum, frequency spectrum, and initial spectrum is like this, and after the HPF high pass filter my spectrum is like this. After this low pass filter my spectrum is like this. FL. There is a condition for this. What is the condition? What will be the condition? The FH should be greater than FL. That means the cutoff frequency of low pass filter will be higher than the cutoff frequency of the low pass filter. Otherwise what will happen? No output will be get from the output of the low pass filter, because FL എന്ന് പറയുന്ന FHനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുമ്പുള്ള സിഗ്നൽസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷമുള്ള സിഗ്നലിൽ മാത്രമേ ഇത് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ. സോ ദർ വിൽ ബി നോ ഔട്ട്പുട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാരോ ബാൻഡ് പാസും വൈഡ് ബാൻഡ് പാസും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ? ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നാരോ ആണോ ക്യൂ ഫാക്ടർ, നാരോ ആണോ വൈഡ് ബാൻഡ് പാസ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ വൈഡ് ബാൻഡ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് Q ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ 10 ആണ്. നാരോ ബാൻഡ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Q ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ആണ്. Q ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10. Then what is Q factor? Consider a band pass filter with a response like this. Response ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, so this is my FL and this is my FH and this is my center frequency FC. Okay, whereas this is the center frequency. This is the center frequency and this is the lower cutoff frequency. This is, so what is the bandwidth of the circuit? Bandwidth എത്ര ബാൻഡിനെ ഇത് കടത്തി വിടും? FH മൈനസ് FL. ഇത്രയും ബാൻഡിനെ ഇത് കടത്തി വിടും FH മൈനസ് FL.
and the Q factor is quality factor is nothing but the center frequency divided by the bandwidth. അപ്പോൾ bandwidth എത്രയും കുറയുന്നോ the Q factor will be increases. ഓക്കെ, സോ ഈ എഫ് എല്ലും എഫ് എച്ചും വളരെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the Q factor will be increases. എന്താണ് എഫ് എല്ലും എഫ് എച്ചും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത്? അത് വളരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിന് മാത്രമാണ്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വളരെ കുറവാണ്, പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനെ മാത്രം കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം, ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇഫ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ്സർ, നമുക്ക് മാക്സിമം സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുതലല്ലേ വേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ? പറഞ്ഞു നോയ്സ് പറഞ്ഞു, ബാക്കി പറഞ്ഞു. നോയ്സ് നമ്മൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു കാരണമാണ്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നോയ്സ് കൂടാം, അതൊരു കാരണമാണ്. ബട്ട് അതിനൊരു മേജർ കാരണമുണ്ട്. ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറവുള്ള ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുള്ള ഇതിനാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുതലുള്ള, ക്യൂ ഫാക്ടർ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക റേഡിയോയിലൊക്കെയാണ്, റേഡിയോയുടെ ട്യൂണറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. റേഡിയോയുടെ ട്യൂണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്കറിയാം, ഇപ്പം റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്ര എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് എന്തിനകത്തേക്കാണ് ഇപ്പം റേഡിയോ മാംഗോയുടെ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി 91.9 MHz ആണ്. ഓക്കെ, 91.9 MHz. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവിങ് ക്ലബ് FM, റെഡ് FM എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 93.4 ഉണ്ട്, ദെൻ 94.5 അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് കേൾക്കാറില്ല. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൻറ്റർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇത് കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട്. എന്താണ് ഈ 91.9 MHz അല്ലെങ്കിൽ 93.4 MHz എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടാണ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ 91.9 93.4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസീവിങ് സൈഡിൽ ഞാൻ റേഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 91.9 ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ട്യൂണർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 91.9 ആ 91.9 മാത്രമാണ് ഇത് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി അലോ ടു ഫോർ 91.9. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രോസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്രോസ് സിഗ്നൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഹയർ ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൈ ക്യൂ ഉള്ള ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇപ്പം എൻ്റെ ലോ ക്യൂ വാല്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? വൈഡ് ബാൻഡ് പാസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഫ്രീക്വൻസിയോടെ ഇതിനകത്ത് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ലോ ക്യൂ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ട്യൂണിങ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആവുന്നോ, കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആവാവുന്നോ അത്രയും ഫ്രീക്വൻസീനെ മാത്രമാണ് അലോ ടു പാസ് ചെയ്യാമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഫ്രീക്വൻസീനെ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അതിന് പുറത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസീനെ അലോ ചെയ്യരുത്. അപ്പം ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ? ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ,
സോ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈവൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ this is about the band pass filter, and we can also having band reject filter. Band reject filter എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ റിയലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനെ മാത്രം റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ ബാൻഡിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ബാൻഡിൽ ഗെയിൻ 0 ആയിരിക്കും, ബാക്കി ബാൻഡിനെ മാത്രം കടത്തിവിടും. ഈ ബാൻഡിനെയും കടത്തിവിടും, ഈ ബാൻഡിനെയും കടത്തിവിടും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഇതിനെയാണ് ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഓർ ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. ഒരു പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നിങ്ങളത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം.